Damit. Kamu मेरे दिमाग में ये तो तेरा बहुत अच्छा 이제는 시로 끌어. 시로 끌어. 시로 끌어. 시로 끌어 너. 시로 끌어. 시로 끌어. 시로 끌어. अन्नु छिटो अन्नु अन्नु को खाने मामा म यहाँ राख्दैछु छु है बाइ बाइ छिटो मियाउ मियाउ अन्नु छुरी छुरी म्याउ अन्नु न आउँदैन अरे I'll start इस इन लोगों को इतना बुला रही हूँ फिर भी नहीं आ रहे मैं क्या कर सकती हूँ इन लोगों को कुछ तो कर सकते हैं ना मैंने मेंबर्स ओनली लाइव स्टार्ट किया था मैंने दूसरा वाला लाइव चालू कर दिया शायद फिर से चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं मैंने इतने मेहनत से लिखा था मैं अगेन स्टार्ट नहीं करना चाहती 50 मिनट का स्लॉट रखती हूँ अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो साथ आके पढ़ सकते हो वरना तुम जा सकते हो हाय इट्स मी आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ इट्स मी दिखा है
I'm also preparing for end semester exam. Okay, कौन से डिपार्टमेंट पे हो? चलो साथ पढ़ते हैं ना, 3 स्लॉट कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स जितना पढ़ेंगे. I don't know Hindi from Tamil Nadu. Oh, okay. I have someone else. I think she is also from Tamil Nadu. Her name is Bhava. You can speak in English. We don't mind. And I don't think there is any reason to mind, right? I was asking what was your major? Let us start now. Okay, let's start. Good luck. I don't know your name. You can write your name. Electrical engineering. Okay. Thank you so much for disappointing me, Yash. Though I have clearly mentioned what I'm preparing for. In the title of this video, Yash is still asking me what exam are you preparing for. So thank you so much. I need more people like you to disappoint me. My name is Inian. Is it Inian? Is it Inian? I'm really sorry if I'm not pronouncing your name correctly. I came across this totally randomly. Lol, sorry. It's okay. You don't have to say sorry. Hi, Shivam. Shivam Gautam. Okay, anyways, let's start, okay? Well, I was preparing for my class. Not any kind of exam, Yash. If you are there and listening or still watching. Inian. Maybe I have pronounced your name incorrectly. So we will call you In. In. I think I have to learn a lot from Bhava. Especially the names of South Indians. Oh my goodness. मैंने टूटा दिया क्या? नहीं तो. Hi Amir. Hi Amir. Amir or Amir. Okay, so shall we start in? I have set the timer. We can study for 50 minutes. Shall we in? Okay, so I'm starting the timer, okay? Good luck in. I don't think others are studying. शिरो कुरो भित्राइ जा.
शिरो कुरो आइज भित्र शिरो र कुरो आइज भित्र Oxidation of alcohol. Properties of aldehyde of ketones and preparation of aldehyde and ketones. Preparation of aldehyde and ketones by oxidation of alcohol. By dehydrogenation of alcohols and from hydrocarbons. Preparation of aldehyde. Preparation of aldehyde from nitriles and ester. Alternative reactions. Stephen's reaction. Alternative reaction. Stephen reaction. Nitriles are selectively reduced diisobutyl aluminum hydride (DiBLH) to diisobutyl aluminum diisobutyl aluminum hydride (DiBLH). From hydrocarbons using chromyl chloride. Okay, from hydrocarbons. शिरो भित्र आइज कुरोले माम खायो एक्लै chromyl chloride. Using chromyl chloride CrO2Cl2. Chromyl chloride oxidize methyl group of chromium complex, which on hydrolysis give corresponding benzaldehyde. Edward reaction. Etard reaction. Okay. Chloride CrO2Cl2. CH3 CHO. Reaction Cl2HD. This Gordon-Koch reaction. Benzaldehyde. Gordon-Koch reaction. Preparation of ketones. Preparation of ketones from acyl chloride. From acyl chlorides. H2SO4. Okay. H2SO4. Okay. Preparation of aldehyde. Preparation of aldehyde. Where is it? From nitriles and ester. Stephen's from nitriles. शिरो खाई माथि गएर बस ऊ माथि गएर बस ऊ त माथि सुत ऊ माथि सुत ऊ माथि सुत कि यहीँ सुत्ने आइज यहीँ सुत्ने भने लु सुत
chloride, from nitriles, from benzene or substituted benzene, from benzene to substituted benzene. Benzene to substituted benzene, that's not good, right? From benzene to substituted benzene. From nitriles, acyl chloride, how? Just Shiro lagi lagi. Shiro, aja tak kuru sangkhel. How? Kiba? Aja. How? No. Shiro? kuru sangkhel kata gaya Shiro? Kuru aja छिटो आइज कुरो ये लोग पढ़ने भी नहीं देते हैं. Benzene or substituted benzene. From hydrocarbons from acyl chloride of progression of ketone from acyl chloride and cotton Nomenclature reaction. Propiophenol from nitriles, from nitriles, nitrous AlCl2. Propiophenol from benzene or substituted benzene. Wait, is it? Physical properties. Chemical reaction, nucleophilic addition reaction. Addition of sodium hydrogen sulfide. Okay, wait, is it? Addition of sodium hydrogen sulfide. माथि गएर सुत्न हौ कुरो ऊ माथि गएर सुत एडिसन अफ अल्कोहल माथि गएर सुत भन्छ अहिले म पाइया गर्छु है एडिसन अफ अमोनिया एन्ड इट्स डेरिभेटिभ्स reduction to alcohol, addition of ammonia and the derivatives, addition to alcohol, reaction to hydrocarbons, reduction to hydrocarbons, oxidation, tolerance test, Felling's test, oxidation of methyl ketones, aldol condensation, cross aldol condensation, is not the reagent. Can these are
reaction. Ini zero reaction. कुरो लड्छ त्यो शिरो यता आइज लडाउँछ है कुरोले अहिले टक्सिङ खान्छ अब कुरोले नि उता बाहिर जानु शिरोसँग खेल्नु जानु शिरोसँग खेल्नु मलाई अहिले खेल्नु मन छैन हौ शिरोसँग खेल्नु बदमास कुरो नो यो फाट्छ नो फाट्छ हौ अर्काको कपी हो है अहिले धुलाई खान्छ है पाइया गर्छु दुवैजनालाई नि कुरोले फोन लडायो भने चाहिँ नि alcohol condensation शिरो यता आउनु कुरो बाहिर निस्किनु न हौ Uses of aldehyde and proponents. Nomenclature of the structure of carboxylic acid. Methods of regression of carboxylic acid from nitrile xenamides from Grignard reagent from alkyl benzene. Cool लड्दैछ यो नि alcohol phenol and ether okay alcohol phenol and ether CH3O CH3 phenol hydroxy शिरो कुरोले खाएन नि भात कुनी cyclopropane
Strongest reducing agent. NaBH4, sodium borohydride. Sodium borohydride. Okay, there is it is. It is also prepared by treating aldehyde and ketones with sodium borohydride NaBH4, sodium borohydride NaBH4, and lithium aluminium hydride LiAH4, lithium aluminium hydride, sodium borohydride NaBH4, or lithium aluminium hydride LiAlH4. These are strongest reducing agent. Sodium borohydride NaBH4 or lithium aluminium hydride LiAlH4. Methane to methanol. Methane to methanol. Diborane. BH3 holders. Diborane. Methanol to methanol. Methanol to methanol. methanol to methanol कहाँ पर है? यही वाला तो है. LD PD nickel NaBH4. Okay, NaBH4 by reduction of carboxylic acid and ester. Some cannot reason. RG. Alcohol. Triple R. MgOH. ये वाला रिएक्शन क्या है? Oleum H2SO4. Oleum H2SO4. Propane to propanol. Propane to propanol. Propanol to propanol. C-double-bond-O. RCOR. Propanol. Okay. Cannot trace. By reduction of carboxylic acid and ester. By carboxylic acid to ester. Methanoic acid to methanol. Methanoic acid to methanol क्या है वहाँ पर? To methanol.
Preparation of alkane. Preparation of alcohol. Preparation of alcohol from alkenes को लौड़े from alkene mechanism क्या है? Propene to alcohol by hydroboration. ये डाइबोरेन वाला नहीं. Preparation of phenol from Guru. Arka ko kapio kino toki ko ale. From cumin. Diazonium salt. Cumin. Convert benzene to phenol. SO3H. Convert iodobenzene to phenyl. Physical properties. Tolerant to phenol. Tolerant to phenol. Tolerant to phenol. CHC. Isobutane. Esterification reaction. कुरो यो शिरो र कुरो हड्डी यो मेरो कपी हैन है अलि amide. Aspirin possesses analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties. Formation of propone lot शिरो त्यो फाट्छ त यो फाट्छ त dehydration
Chị tiêu phạt gì? Đúng. No.
फाट्छ यो फाट्छ chemical reaction Astaghfirullah, I will die. Previous of CO bond in ether. भत्काउँदै घट्ला शिरो अहिले दुले खान्छस् म कुट्छु है शिरो म कुट्छु है झारी यसले धुलाई खान्छ पनि झारी अघि नो नो के झार्यो मेरो के झार्यो कुटुम कुटुम
In the previous unit, you have studied organic compounds with functional group containing carbon, oxygen single bond. In this unit, we will study about the organic compounds containing carbon, oxygen, double bond, C, double bond O, okay, called carbonyl group. Okay, compounds containing carbon, oxygen, double bond, single bond bonds. Okay, carbonyl group, carbon, oxygen, double bond, carbonyl group. Carbonyl group, which is one of the most important functional group in organic chemistry. Carbonyl, carbon, oxygen, double bond, carbonyl group. Okay, in aldehyde, the carbonyl group is bond. Ay, झट्छ कुरोमाथि आउनु टाउको झाडेर नि यिनीहरू दुईजनाले छाडाहरू चला कुरोमाथि आउनु कार्बन अक्सिजन carbonyl group, which is one of the most important functional group in organic chemistry. In aldehydes, the carbonyl group is bonded to a carbon and hydrogen. Carbonyl group is bonded to a carbon and hydrogen, while in ketone it is bonded to two carbon atoms. The carbonyl compounds in which carbonyl group is bonded to oxygen are known as carboxylic acid. The carbonyl compound in which carbonyl group is bonded to oxygen are known as carboxylic acid and their derivatives, example ester and anhydride. The carbonyl compound in which carbonyl group is bonded to oxygen, C double bond OH banda. Carboxylic acid and the derivatives are ester and ester. R, that is ether. ROR is ether. Ester and anhydride. While in compounds where carbon is attached to nitrogen and halogen are called amide and acyl halide. Attached to nitrogen, amide, to halogen, attached to halogen, acyl halide respectively. Acyl halide and amide. While the compound where carbon is attached to nitrogen and to a halogen are called amide. Ester. ROR is ether, no? RCOR. ROCOR. लडी अब सिरो र कुरो लडी सिरो माथि त ester and anhydride while in compounds where carbon is attached to nitrogen and to halogen are called amide and acyl halide respectively. The general formula of this classes of compounds are given below. Aldehyde, C double bond OH, or ketone, carboxylic acid.
acyl halide. Acyl halide. Acid anhydride, C double bond O. Acid anhydride, and acyl halide. Acid anhydride, ester, RCO, water, amide, RC double bond O, NH2, amine, nitrogen attached to nitrogen, amide and ester. Acyl halide and amide, acid anhydride, C double bond O, or ester, amide, C double bond O, NH2. Aldehyde, ketone and carboxylic acid are widespread in plants. Aldehyde, ketone and carboxylic acid are widespread in plants and animal kingdom. They play an important role in biochemical process of life. Okay. They add fragrance and flavor to nature. Fragrance and flavor, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Widespread in plants and animal kingdom. They play an important role in biochemical process of life. They add fragrance and flavor to nature. For example, vanilla from vanilla beans. Vanilline from vanilla beans. Salicylic aldehyde, salicyl aldehyde from meadow sweet, and cinnamaldehyde from cinnamon have very pleasant fragrance. Vanilla, salicyl aldehyde, astaghfirullah, cinnamaldehyde from cinnamon. Vanilla CHO, CH3 with oxy. This is again aldehyde. Salicyl aldehyde. CH double bond CHO. Cinnamaldehyde. Salicyl aldehyde. Vanilla. They are used in many food products and pharmaceuticals. To add flavor. Food products and pharmaceuticals. Okay. Some of these families are manufactured for use as solvent. Some of these families are manufactured for use as solvents, that is acetone, and for preparing materials like adhesive, paints, resins, perfumes, plastic fibers, etc. Nomenclature and structure of carbonyl group. Nomenclature. Aldehyde and ketone are the simplest and most important carbonyl compound. There are two systems of nomenclature of aldehyde and ketones. Common name, IUPAC name. Common names. Aldehyde and ketones are often called by their first slot complete हो गया. Okay, we will take a break of 10 minutes. Aldehyde and ketone are often called by their names inserted instead of IUPAC names. The common name of most aldehydes are derivatives from the common name of the corresponding carboxylic acid. ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर पढ़ लेते हैं. हम लोग ना ब्रेक लेंगे कि 10 मिनट का. Are you there? Hi UPSC preparation. Hi Falcon Gaming. Hi Yogesh. And who is it? Archie. ये क्लास 12th का था वैसे. Hi Vanshika. Organic chemistry का 3rd chapter अभिषेक. Do you have blue face marks around? No, I don't have.
I don't have COVID mask. हाय मनोज, ये पहले का ही था ना या फिर अभी का है? आई डोंट नो, मुझे टाइम स्टैम्प नहीं मिल रहा है ना. इन आर यू देयर? मुझे लगा इन हम लोगों के साथ पढ़ेगा, लेकिन नहीं पढ़ा शायद. कोई लिख दो 10 मिनट का ब्रेक, मैं पिन कर दूंगी. ओके शिरोकुरो गर्नु बाहिर. शिरोकुरो बाहिर आउनु न. क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर करो यार. मैंने किसी को बैन कर दिया चैनल से परमानेंटली. मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था ना, बी रिस्पेक्टफुल. आई थिंक अब मेरा ना वाईफाई चला जाएगा क्योंकि मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया. हाय स्टडी जोन. गुड मॉर्निंग अभिनव. मामु परिदिएको छु, छिटो यहाँ पर गएर खानु है. तिम्रो माम खाऊ न हौ.
आफ्नो चाहिँ खाँदैन कि ऊपर जाऊ तिम्रो माम ऊपर छैन वो दिन ना शीरो मेरा खाना मांग रहा है मुझे नहीं देना है इसे ये खाएगा भी नहीं से हाय शीरो से हाय उधर हाय बोलो हाय नहीं बोलना है शायद कुरो आ जाओ हाय बोलो सबको हाय बोल दो हाय कुरो थोड़ा मासूम है शीरो बहुत ही बदमाश है और कुरो बहुत ही ज़्यादा कर्डल भी करना चाहता है इसको ना विदाउट कर्डलिंग नींद नहीं आता है ये प्यारा कुरो ये गिरा देगा ना मत करो ना प्लीज गो अवे शिरो हग्नु को लागि ये यहाँ पर मत जाओ तुम दोनों उधर जाओ जाओ इस तरफ जाओ cat imitates maybe they does मैं जो खा रही हूँ वो इतना टेस्टी भी नहीं है फिर भी इन लोगों को वही चाहिए नो 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 मत खाओ ना ये मेरा है हो किस सारो कुरो त किस सारो शिरो त अरे म कुट्दिन्छु है ड्याम कि ड्याम आफ्नो चाहिँ खाँदैन के ऊपर तिम्रो बोटुकामा दुईटा छ त इतना डांटने के बाद भी ये लोग नहीं सुनते मेरे कितने कैट्स है आपके पास मेरे पास 2 कैट्स है छिटो कुरो छिटो 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 जम्प जम्प कुरो जम्प कुरो कुरो जम्प बहुत शरारत करते हैं यू हैव 3 वो ऑरेंज कैट ना मेरा नहीं था वो स्ट्रे कैट था ना और उसका डॉग ने हाथ भी तोड़ दिया था या फिर टूटा दिया था आई डोंट नो क्या बोलते हैं वो फ्रैक्चर्ड था इसलिए उसका डेथ हो गया वैसे मैंने नहीं देखा लेकिन अम्मा ने बोला कि वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर थी जहाँ पर हुड्स रखते हैं ना आई डोंट नो तुम लोग क्या बोलते हो क्योंकि हिंदी और नेपाली में डिफरेंट डिफरेंट होता है ना टर्म्स तो उसका डेथ वहाँ पर हो गया था तो अम्मा ने मुझे रात को बताया एक्सक्यूज मी मैं तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं देख पाई ब्रीड वाले नहीं गुड मॉर्निंग आयुष वो व्हाट जर्मोई चन क्या लिखना चाह रहे हो जापानीज बोलने की कोशिश कर रहे हो क्या मेरे पे 1 कैट है एंड अडॉप्ट किया ओके क्या बोलूँ मैं अब अच्छी बात है आपके पास कैट है तो मैं क्या बोलूँ उसमें मैं खा ही नहीं पाई शीरो की वजह से लेकिन अभी मैं खाऊंगी ओके मैंने ना शीरो और कुरो को वहाँ पर 2 बार दिया है खाना लेकिन ना उन लोगों को यहीं पर खाना है ब्रेक ओवर हो गया अब पढ़ना पड़ेगा व्हेन आई वाज यंग 3 of my cats died in my viral disease ओके काफ़ी मुश्किल हुआ होगा ना आपको तनुश्री अम्मा भी बोलती है कोई किसी को ना अडॉप्ट मत करो लाइक पेट्स को क्योंकि जब वो मरता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है दुख होता है ऐसा कुछ नहीं तो ओके अभिनव
लड्छ कुरो लड्छ छिटो नगर्नु न You have 6 wow मेरे कुरो का सर फूट जाएगा ये इतनी जोर से जंप मारा ना इसने वैसे कुरो काफी शरीफ इंसान है इसको ना ज्यादा वो करना पसंद नहीं लेकिन शीरो इसको ना बहुत जोर जोर से काटता रहता है ये रोता रहता है कुरो इसके लिए मुझे इस पे थोड़ा दया भी आती है हम लोग स्टार्ट करते हैं ओके 50 मिनट का सेशन रखते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगी अब शिरो अनु शिरो अनु शिरो कुरो बाहिर आउनु शिरो बाहिर आउनु अब स्टार्ट करें हाई ऑप्शनिंग 50 मिनट का ही ओके रखते हैं ओके अन्त शिरोलाई प गरौँ त शिरोलाई प गरौँ त कति नुना अरू कुरोलाई नि प गरौँ कुरोलाई प गरौँ त कुरोलाई प गरौँ त कति नुना तिमी कति नुना ये लोग ना इस टाइम सो जाते थे आज नहीं सो रहे पता नहीं क्यों नहीं सो रहे कति नुना भुन्ते मेरो भुन्ते अद्दी तिमीसँग बोल्दिन बाई बाई अद्दी बाई हाय रोशनी इज इट रोशनी फोन को फिर से फ्लिप कर दिया या फिर गिरा दिया अच्छा हुआ कि बुक के ऊपर गिरा वरना ना टूट जाता स्क्रीन मैं टाइमर स्टार्ट कर दूं स्टार्ट करें गुड लक एवरीवन जो भी पढ़ाई कर रहे हो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स ओके ये तो मैंने पढ़ा था यहाँ तक पढ़ा था कॉमन नेम्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय द कॉमन नेम्स इंस्टेड ऑफ IUPAC names aldehyde and ketones okay the common name of most aldehydes are derived from the common names of the corresponding carboxylic acid
by replacing the ending IC of acid with aldehyde. At the same time, the names reflect the Latin or Greek term for the original source of the acid or aldehyde. The location of the substituent in the carbon chain is indicated with the Greek letters alpha, beta, gamma, and delta, etc. The alpha carbon being one directly linked to the aldehyde group. Okay. And the carbon chain is indicated by Greek letters alpha, beta, gamma, etc. Alpha, beta, gamma, etc. The alpha carbon being one directly linked to the aldehyde group, beta carbon the next, and so on. For example, aldehyde CH3CHO, benzaldehyde CHO, and beta bromobutyr aldehyde CH3 alpha, beta, and gamma. Who cares? Alpha carbon being one directly linked to the aldehyde group, and beta carbon the next, and so on. Gamma, delta. Okay, this is acetaldehyde CH3CHO, acetaldehyde, benzaldehyde. Oi, munni, बाहेर निस्की, मुन्नी गई का, अध्यक्षुत, तिमीसँग अध्यक्षुत. Acetaldehyde, benzaldehyde, beta bromobutyr butyraldehyde, acetaldehyde, benzaldehyde CHO, acetaldehyde CH3CHO, benzaldehyde CHO, beta alpha, beta gamma, beta butyraldehyde, C double bond O H, benzaldehyde CHO, acetaldehyde, benzaldehyde, beta bromobutyr aldehyde, beta alpha, beta bromo butyr aldehyde, it butyr aldehyde. The common names of the ketone. Astaghfirullah, I'll be fine. The common names of ketones are derived by naming two alkyl or aryl group. The common names of ketones are derived by naming two alkyl or aryl groups bonded to the carbonyl group. The common names of the ketones are derived by naming two alkyl or aryl group bonded to the carbonyl group. The location of substituents are indicated by Greek letters alpha, alpha dash, beta, beta dash, okay, and so on. By the carbonyl group, the location of the substituents are indicated by Greek letters alpha, alpha dash beta. मुझे इतना इरिटेटिंग लग रहा है ना इसकी वजह से. आई थिंक इसका ना नोज पैड लूज हो गया है, इसलिए काफ़ी इरिटेटिंग सा लग रहा है, पता नहीं क्यों. The common names of ketones are derivatives. The common names of ketones are derived by naming two alkyl or aryl group. The common names of ketones are derived by naming two alkyl or aryl groups based on the carbonyl group. The location of the substituents are indicated by Greek letters alpha, alpha dash, and beta, beta dash, and so on, and so on. Beginning with the carbon atoms next to the carbonyl group. Astaghfirullah, I'll be so sad, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. Beginning with the carbon atom next to the carbonyl group, indicated as alpha, alpha dash. Some ketones have historical common names. The simplest dimethyl ketone is called acetone.
The ketones have historical common names. The simplest dimethyl ketone. Dimethyl ketone is called acetone. Alkyl phenyl ketones are usually named by adding the acyl group as prefix to phenol. For example, acetone, acetophenone, प्रोपियोन. यो च्यात्यो भने चाहिँ नि म यस्तो कुट्छु कि सिरोलाई. प्रोपियोन फेनोन meet it acetophenone. Benzophenone. Contain aliphatic aldehyde and ketone are derived from the names of the corresponding alkane. Shiro, साथी गयो त हौ. Acetophenone, propiophenone, benzophenone. The IUPAC name of open chain aliphatic aldehyde and ketone are derived from the names of the corresponding alkane by replacing the ending E with al and on respectively. In case of aldehyde, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of aldehyde group. The longest carbon chain is numbered starting from the carbon of the aldehyde group. While in case of ketone, the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group. In case of aldehyde, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of aldehyde group. In case of ketone, झड छौ टाउकोमा लाग्छ दुईजनालाई. अहिले म एक टक्सिङ दिन्छु. यहाँ माथि गएर सुत्नु भनेको. छिरो यहाँ माथि जानु. खाली खेल्नु. कुरो यहाँ माथि जानु. झाराहरू. Carbon chain is numbered starting from the carbon of aldehyde group, and in case of ketone, the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group. The substituents are prefixed in alphabetical order along with numerals indicating their position in carbon chain. The same applies to cyclic ketone, where the carbonyl group is number 1. When aldehyde group is attached to a ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of the cycloalkane.
The numbering of the ring carbon atoms start from the carbon atom attached to the aldehyde group. The name of the simplest aromatic aldehyde carrying the aldehyde group on a benzene ring. Benzene ring is benzene carbaldehyde. The name of the simplest aromatic aldehyde is aldehyde carrying the aldehyde group on a benzene ring is benzene carbaldehyde. However, the common name benzaldehyde is also accepted by IUPAC. The common name benzaldehyde is also accepted by IUPAC. Other aromatic aldehydes are hence named as substituted benzaldehyde. The IUPAC name of open-chain aliphatic aldehyde and ketones are derived from the name of the corresponding alkanes by replacing the ending "e" with "al" and "on" respectively. In case of aldehydes, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of the aldehyde group, while in case of ketones, the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group. The substituents are prefixed in alphabetical order. Substituents are prefixed in alphabetical order along with numerals indicating their position in the carbon chain. The same applies to cyclic ketones where the carbonyl शिरो यो भत्क्यो भने चाहिँ नि म टक्सिङ दिन्छु है त्यहाँ भित्र पसेर सुसु गर्नु हैन नि कहाँ पर थी मैं वो यहाँ पर नंबर 1 The same applies to cyclic ketones where the carbonyl carbon is numbered 1. When the aldehyde group is attached to a ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of cycloalkane. The same applies to cyclic ketone where the carbonyl carbon is numbered 1. Where the carbonyl carbon is numbered 1. When an aldehyde group is attached to the ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of cycloalkane. The numbering of the ring carbon atoms start from the carbon atom attached to the aldehyde group. The name of the simplest aromatic aldehyde carrying the aldehyde group on a benzene ring is benzene carbaldehyde. However, the common name benzaldehyde is also accepted by IUPAC. Other aromatic aldehydes are hence named as substituted benzaldehydes. Ethanol, methylpropbutapent hexhep, heptanol, heptanol, 1 2 3 1 2 3 4 bromo 3 methyl 4 bromo 3 methyl heptanol 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 3 again. This is the 3 methyl methylpropbutapent cyclopentanone methyl cyclopentanone cyclohexane carbaldehyde methylpropbutapent pentanol pent-2-enol 1 phenylpropene 1 phenylpropanone 1 phenylpropane 1 on 1 2 3 1 phenylpropane 1 on also pentanol methylpropbutapent
pentanol, 3-oxo, pentanol, 2,4, 2,4 dimethyl pentanethreone, and 4 nitrobenzaldehyde, 4 nitrobenzaldehyde, benzene carbaldehyde, 4 nitrobenzaldehyde or 4 nitrobenzene carbaldehyde, CHO, 1, 2, 3, tricarbaldehyde. To give identical treatment to all aldehyde groups, the compound is named as shown above. The common and IUPAC name of aldehyde and ketones are given. Aldehydes: formaldehyde, methanol; acetaldehyde, ethanol; butyraldehyde, 2-methylpropanol; gamma-methyl cyclohexane carbaldehyde, 3-methyl cyclohexane carbaldehyde; methoxypropanol, propionaldehyde, valeraldehyde, pentanol; acrolein, protoenol. Ketones, methyl. Structure of carbonyl group. Preparation of aldehyde तो पढ़ाया भी नहीं होगा शायद structure. Itard reaction, Rosenmund reduction. Addition of alcohol in nucleophilic reactivity. Okay. Preparation of aldehyde and ketone. Preparation of aldehyde. Preparation of ketone. लौट से फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं पता. Chemical reaction में nucleophilic addition reaction. Ignored or using. Reduction oxidation. Allyl condensation. Cannizzaro reaction, electrophilic substitution. No. लॉट चाहिँ सिरो लॉट भर गएर खेल्न हौ तिमीहरू प्लिज. इरी लागिसक्यो मलाई. मुन्ने र चुन्ने साला. यो चान्चुने गयो. यहाँ चाहिँ किन आएको? पर खेल्न कुरो. छाडा कुरो. जानै दिन्न अब. जानै दिन्न. The carbonyl carbon atom is sp2 hybridized and forms 3 sigma bond. The 4th valence electron of carbon remains in its p orbital. The 4th valence electron of carbon remains in its p orbital and forms a pi bond with oxygen by overlap with p orbital of an oxygen. In addition, the oxygen atom also has 2 non-bonding electron pair. Thus, the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane
and the pi electron cloud is above and below the plane. The bond angle are approximately 180 degrees as expected as a trigonal coplanar structure. See this? The carbon-oxygen double bond is polarized due to high electronegativity of oxygen relative to carbon. Hence, the carbonyl carbon is an इन दोनों को ना मैं चार्ट लगा दूंगी. The carbon-oxygen double bond is polarized due to high electronegativity of oxygen relative to carbon. Hence, the carbonyl carbon is an electrophile. Oxygen. Hence, the carbonyl carbon is an electrophile. Lewis acid. The carbonyl carbon is an electrophile. Lewis acid and carbonyl oxygen nucleophilic. Lewis base. पर चाहिँ कुरो यहाँनिर गएर सुसु गर्नु होइन है. म कुर्छु नि पायो गर्छु नि. अड्डी हुन्छु तिमीसँग कहिले बोल्दिन. Carbonyl oxygen nucleophile. Lewis base center. Carbonyl compounds have a substantial dipole moment and are polar than ether. Carbonyl compounds have sustained. त्यहाँ सुत्ने हो गुरु ऊ माथि गएर सुत न. Carbonyl compounds have substantial dipole moment and are polar than. त्यहाँनिर मेरो टेङ टेङ हुँदैछ. यहाँनिर सुत्नु न प्लिज. यता सुत्नु न. यहाँ सुती गर्नु न. यहाँ सुती. Carbonyl compounds have substantial dipole moment and are polar than ether. एक मिनट हाँ इन लोगों को ना यही रख देती. अनु तो सुती लाई सोना भी नहीं चाहते, बदमाश भी करते रहते हैं. Carbonyl compounds have substantial dipole moment and are polar than ether. High polarity of carbonyl group is explained on the basis of resonance involved in neutral. High polarity of carbonyl group is explained on the basis of resonance involving a neutral. Dipolar. Involving a neutral and a dipolar structure as shown. Preparation of aldehyde and ketone. Some important method for the preparation of aldehyde and ketones are as follows. By oxidation of alcohol. Aldehyde and ketone are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohol respectively. Aldehyde and ketones are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohol respectively. By dehydration of alcohol. आइज त मुन्ने चुन्ने यहाँनिर तेरो जुङ्गाले मलाई कुतकुती लाग्दैछ. र सुत्ने भने सुत्तु पनि. आइज सुती अब दुईजना चल्दैन है. खानु नखाइनु क्या आफै सुती लाग्यो कि क्या हो तिम्रो बिचरा चाहिँ लाग्यो भने फेरि म आइदिन्छु है. Aldehyde and ketone are generally prepared by oxidation of primary and secondary. कुतकुती लाग्यो मलाई छिटो. Oxidation of alcohol. Aldehyde and ketone are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohol. By dehydrogenation of alcohol. This method is suitable for volatile alcohol and is for industrial application. In this method, alcohol vapors are
passed over heavy metals catalyst Ag or Cu. Primary and secondary alcohol gave aldehyde and ketone respectively from hydrocarbons by ozonolysis of alkenes. As we know, ozonolysis of alkene followed by reaction with zinc dust and water gives aldehyde, ketone or a mixture of both depending on the substitution pattern of the alkene. By hydration of alkynes, adding of water to ethine in the presence of H2SO4, HgSO4 gives acetaldehyde. All other alkynes gave ketone in this reaction. I wish कि वो सब चली जाए. कोही चुम्री छ यहाँनिर के छ के छैन रहेछ हौ के सफा रहेछ हौ सेलोको. Preparation of aldehydes from acyl chloride, acid chloride, acyl chloride, acid chloride. Okay, acyl chloride. Acid chloride is hydrogenated over catalyst palladium on barium sulfate. This reaction is Rosenmund reduction. Rosenmund reduction from nitriles and ester. Nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of imine. Nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis gave corresponding aldehyde RCN-SnCl2HCl. This reaction is called Stephan reaction. Alternatively, nitriles are selectively reduced by diisobutyl aluminum hydride (DiBlH) to minimize imines, followed by hydrolysis by diisobutyl aluminum hydride diisobutyl aluminum hydride diisobutyl aluminum hydride DiBlH diisobutyl aluminum हाइड्राइड. अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन कोई इट्स ओके. डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड Stephan reaction, Itard reaction, chromyl chloride, CrO2Cl2, chromyl chloride, CrO2Cl2, chromyl chloride, CrO2Cl2, chromyl chloride, CrO2Cl2, chromyl chloride. Itard reaction, Rosenmund reduction, Gottman-Koch reaction. Okay. Preparation of aldehyde. Rosenmund reduction, Stephan reaction, DiBlH, diisobutyl aluminum, diisobutyl aluminum hydride, ये लोग ना इतने अच्छे से सो रहे हैं ना प्यार से, मैं क्या ही बोलूं. हाय शुभम.
ईयरबड्स लगा के पढ़ लो, बाहर की नॉइज़ नहीं है। नहीं, मुझे आदत है, इससे खतरनाक आवाज़ होता है यहाँ पर। हाय देबोजित। स्टेफन रिएक्शन की प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में क्या चला था? स्टेफन रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, रिडक्शन और रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन from hydrocarbons. Chromyl chloride, CrO2, CrO2, Cl2, CrO2, Cl2, CO2, Cl2, chromyl chloride, CrO2, Cl2, इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन, ये लोग को ना उधर शिफ्ट करे। हाय नूरेन। कुछ रिएक्शन बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड बनी से कुछ रिएक्शन। देखो ना, इतने प्यार से सो रहे हैं, मैं कैसे दिखाऊं? तुम लोग नहीं देख पाओगे। अगर मैंने दिखाने की कोशिश की तो ये इन लोगों को डिस्टर्ब होगा ना। सी, कैन यू सी? आई थिंक इन लोगों को डिस्टर्ब हो गया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी शिरोकुडो, सॉरी। मन ही मन गाली दे रहे होंगे मुझे। पहले खुद उठाती है, फिर सॉरी बोलती है ऐसा करके। जाओ जाओ, शुद्धि शुद्धि, शिरो शुद्धि शुद्धि। किधर से कितनी मारूं? नानी नहीं पढ्छौ, मामा पढ्छ नि त। यहाँ मामा पढ्छ नि त, पढी गर्छु नि त। यता छुट्टी गर्नु न, यहाँ छुट्टी गर्नु न। अब दिखेंगे नहीं, लेकिन सोएंगे अच्छे से। गुड मॉर्निंग पूजा। हाय प्रशांत, हाय दीपक। हम लोगों को अभी भी 15 मिनट पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये लोग सो गए तो अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। Chromyl chloride, CrO2, Cl2. Chromyl chloride, CrO2, Cl2. Chromyl chloride, CrO2, Cl2. Itot reaction, chromyl chloride, itot reaction, Stephen reaction, Waterman coach, benzene to benzaldehyde reaction, benzaldehyde, Rosenmund reduction, preparation of ketone from acyl chloride, then ये चलेगा from nitriles, propion phenone, propiophenone from benzene or substituted benzene. Okay, anhydride AlCl3. Propiophenone, Stephen's reaction, diiodo butyl aluminum hydride.
acyl chloride, Rosenmund reaction, Itard reaction, Gutermann-Koch reaction, dehydrogenation of alcohol, Friedel-Crafts acylation reaction, benzene or substituted benzene. Friedel-Crafts acylation reaction, nucleophilic reaction, addition of alcohol, addition of sodium, hydrogen sulfate, SO3, hydrogen sulfide. NaBH for sodium borohydride, lithium aluminum hydride, sodium borohydride, NaBH for sodium borohydride, aluminum, lithium aluminum hydride, LiAlH4, lithium aluminum hydride, NaBH for sodium borohydride, and lithium aluminum, LiAlH4, lithium aluminum hydride, LiAlH4, NaBH4, sodium borohydride, NaBH4, lithium LiAlH4, reduction of hydrocarbons, Clemmensen reduction. Okay, Rosenmund reduction ratio, Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction, Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction, Clemmensen reduction, okay, Wolff-Kishner reduction, oxidation हुन्छ, tolerance test र filling test. Freshly prepared ammonical silver nitrate solution, tolerance reagent, ammonical silver nitrate solution. Filling reagent comprises of two solutions, filling solution A and filling solution B. Alveolar condensation. CH3 CHO, इसको लिखेंगे CH2 C double bond O H, okay. Dilute sodium hydroxide NaOH, dilute वाला तिम्रो हुन्छ H2 H plus र OH minus मा ब्रेक हुन्छ यो यहाँ त्यसले OH minus दिन्छ. This one is your electron withdrawing group. तरफ जाता है in general देखो OH minus acidic hydrogen, acidic OH minus usually देखो ना देना, and then CH2 negative answer, C double bond O, CH3 CHO, जिसको खुले लिखा है तो किस तरह लिखो CH shift answer negative
डल पोजिटिभ हुन्छ यहाँनिर डल नेगेटिभ हुन्छ फर्दर देखायो भने त्यही होला CH3 C डबल बन्ड O माइनस र H यो नेगेटिभ चार्ज कहाँनिर गर्छ पोजिटिभमा अट्याक गर्छ CH3 C O minus CH2 COH हाम्रो के छ H2 के हुन्छ प्लस र OH माइनस हुन्छ हैन कुन बनाउँछ यहाँनिर के हुन्छ CH3 CH OH बनिन्छ CH2 COH र त अल्कोहल ग्रुप पनि छ एल्डिहाइड ग्रुप पनि छ एल्डिहाइडको एल्ड को अल एल्डो हाम्रो पनि 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल में ब्यूटानॉल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल okay CH3 CH which remember just CH CH okay yeah तिम्रो के हो मेजर ग्रुप हो मेजर ग्रुप यो अल्फा पोजिसन यो बीटामा हाइड्रोक्सी छ अल्फामा हाइड्रोजन छ दिस इज वाटर तिम्रो के हुन्छ क्लियर जान्छ माइनस वाटर हुन्छ जब हिट गर्छौं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO Aldol condensation product hydrogen Aldol condensation product okay BaOH whole base CH3 CO CH3 so मैं वाला खोलेर लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 तिम्रो यहाँनिर के लाग्छ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस यसले पनि के दिन्छ OH माइनस चाहिँ दिन्छ OH माइनस यहाँनिर दिएको छैन तर यसमा डाइल्युट हुन्छ अहिले वाटरको काम आउँछ BaOH होल ट्वाइस दिन्छ भनेको छु मैले OH माइनस दिन्छ भनेको छु ल त्यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ फर्स्टमा तिम्रो यो केटोन हो यसमा कति छ हाइड्रोजन भयो अनि के हो अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन छ अब यसले जताबाट हाइड्रोजन लाँदा पनि भयो म यो साइडबाट लान्छु ल यहाँबाट लाँदा पनि केही छैन सेमै हुन्छ प्रोडक्ट खुलेर लेख्छु दुई मैले लेखेको छैन CH2 C डबल बन्ड O CH3 OH माइनस आएर यसलाई अट्याक गरिदिन्छ अहिले यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर दिन्छ के भन्छ तिम्रो CH2 नेगेटिभ हुन्छ C डबल बन्ड O CH3 भनिन्छ न के भइरहेको हुन्छ CH3C यो बन्ड कहाँनिर गएको हुन्छ माथिपट्टि गएको हुन्छ अक्सिजनको डबल बन्ड कहाँनिर जान्छ यहाँनिर गएर नेगेटिभ चार्ज बनिन्छ CH3 यहाँनिर के भनिन्छ डेल पोजिटिभ भनिन्छ यसलाई फर्दर देखाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दा त यो CH3C
O माइनस हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ डाइरेक्ट पोजिटिभ आइरहेको हुन्छ यहाँनिर CH3 छ नेगेटिभ चार्जले के गर्छ पोजिटिभलाई अट्याक गरिदिन्छ CH3 C हाम्रो O माइनस छ कि अर्को तलबाट के छ CH3 लाई मैले दिएको साइडमा लेखेँ किन बोर्डमा त लगेको त्यो लेख्न सजिलो हुन्छ CH2 C डबल बन्ड O र CH3 भन्नेको छ तिम्रो यो त्यसलाई तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँनिर हाइड्रोजन हालिदिनुपर्छ न डाइलेटमा गएर के हुन्छ OH माइनस र H प्लस हुन्छ भनेको छु H प्लस गएर कसलाई अट्याक गर्छ यसलाई गर्छ वाटरमा ब्रेक गर्छ वाटर अलरेडी छ नि त COH हुन्छ यहाँनिर यहाँबाट CH2 हुन्छ अनि C डबल बन्ड O अलङ विथ CH3 हुन्छ यहाँनिर यो साइडमा तिम्रो CH3 हुन्छ के हेर हाइड्रोक्सी ग्रुप पनि छ किटोनवाला ग्रुप पनि छैन छ 1 2 3 4 5 के सो 4 hydroxy HYDROXY 4 hydroxy 4 methyl 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 pent PENTAN pentane 2 on 4 hydroxy कहाँ गया ये 4 hydroxy 4 methyl pentane 2 on ओके क्यों ना सकता कीटोन की कीटोल पनि भन्दा हुन्छ ओके कीटोन पनि छ कीटोनको किट र अल्कोहलको अल कीटोल यहीँनिर रोकिँदैन फर्टिलाइजमा के हुन्छ CH3 हुन्छ COH CH2 सेम हो इभापोरेसन हिटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ निक्लेर जान्छ CH3 निक्लिदिन्छ अरे के अरे ये तो नहीं निकलेगा निकल के जाएगा ना HO2 हो गया दोनों ही चीज HCO यहाँ बगल वाले में ना कीटोन थोड़ी जाएगा ऊपर में भी तो एल्डिहाइड थोड़ी गया था H2 माइनस के हुन्छ हिटिङ गर्दाखेरि माइनस H2 हुन्छ CH3 C डबल बन्ड CH CH3 1 2 3 4 C CH3 डबल बन्ड O 1 2 3 4 5 4 methyl 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 1 2 3 1 2 3 4 5 4 methyl pent 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 in कति नम्बरमा 3 नम्बरमा pent 3 in 2 on pentane on 4 methyl pent 3 in 2 on pentane on aldol condensation product okay aldol condensation aldol reaction aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as catalyst. Ketone, beta hydroxy aldehyde and beta aldol, beta hydroxy ketone respectively is known as aldol reaction. हम लोग फिर से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे ओके जिसको जो करना है कर सकते हो और ये इसके बाद ना एक लास्ट लॉट करेंगे उसके बाद छुट्टी हाय संचिता इज इट संचिता हाय संचिता हाँ हाँ
मुन्नी चुन्नी ये लोग कल ही नहाए थे ना, ये 2 किटन्स, इसलिए कल की बॉडी वॉश करना। इन लोगों में से स्मेल आ रहा है हाई माइंड फॉग। I'm pretty sure that's not your real name. Who knows? आई थिंक मुझे चाय बना के आना चाहिए, फिर चाय पीते पीते पढ़ सकते हैं, है ना? प्रिपेयरिंग का स्पेलिंग गलत है, तुमने प्रिफरिंग लिख दिया। प्रिपेयरिंग का स्पेलिंग कुछ और होता है, माइंड फॉग। मैंने बताया है तो, वीडियो के टाइटल में ही है, स्ट्रीम के टाइटल में ही है वो। फिर भी तुम लोग मुझे सेम क्वेश्चन पूछते रहते हो। Can you share the productive schedule, because I am preparing for gate.
I just want to ask one question, Mindfog. Don't you think your schedule is productive? The schedule you are currently following, don't you think it is productive for you? Yes, in my current situation, I'm distracted and less productive. Okay, I have one more question for you. How many hours you are studying per day? Is it more than 5 hours? No, Aditi, I'm not wearing for neat. Less than that. Ten to 5 p.m. and wake up on 4 a.m. and 5 a.m. to 9 a.m. Productive schedule. 10 to 5 p.m. college. So you have Mindful, you have more than 3 hours. Why don't you use Pomodoro technique? Just like I am doing right now. Study for 50 minutes and then take a break of 10 minutes like that. You can cover 3 sessions. Five, 6, 7, 8, 9, 10. 10. And again you have more than 3 hours in the evening.
Am I supposed to say thank you, Kumar? I don't know, maybe. Or may not be. Ma'am, my college are long distance. I reach my house at 9 p.m. and being tired. I can understand. Okay, so 9 p.m., 10 p.m. So you just have 3 hours. Or maybe less than 3 hours. I think you should make flashcards so that you can revise whatever you have studied in the morning session while you are traveling in the bus. Anyways, I think we have to study our third session. Shall we start? Same here, Mindfog. I'm also thankful that you are here. Media's talent. Who is Media's talent? Now let's start, okay? Who want to name? Match success. I'm starting the session, okay? This is our third slot. Elements in reduction, qualification reduction, tolerance test, volume test. Condition. George, लिखना चाहिए.
elimination reaction with metal, elimination reaction, nomenclature 1 में elimination reaction वाला semi reaction electrophilic substitution ना elimination reaction कर दिया beta hydrogen elimination reaction ignore the reagent ignore the reagents elimination reaction Wood's reaction nucleophilic substitution Wood's reaction nucleophilic substitution resonance effect any stability of phenyl cation because of the possible repulsion hybridization of difference in hybridization of carbon atom CX bond aryl halide because of the possible repulsion replacement of hydroxyl group fluorobenzene anyways reaction with metal Woods-Fittig reaction metal a mixture of alkyl halide Woods-Fittig reaction with metals okay Woods-Fittig and Fittig reaction तो कराया भी नहीं है Woods-Fittig and Fittig reaction Woods-Fittig reaction and Fittig reaction Shuttlecraft reaction बस इतना ही क्या alkyl halide haloalkenes classification on the basis of number of halogen atoms fluorochlorobromo iron compounds according to the type of halogen present as mono, di, tri, tetra, haloalkanes, etc. Compounds in sp3 formed alkyl halide alylic halide
benzylic halide, allylic halide, benzylic halide, and alkyl halide is there. Alkyl halide, yes. Vinylic halide compounds containing sp2 mixed bond. Vinylic halide and aryl halide. Nomenclature. Method of preparation of haloalkane from alcohol. Okay, nomenclature and then nature of CX bond. Nature of CX bond is there. Nature of CX bond. The nature of CX bond, where X represents fluorine, chlorine, bromine, iodine, is a crucial aspect of understanding the halogens. Method of preparation of haloalkanes from alcohol. Addition of halogen. Addition of halogen. Addition of halogens. 6.2, 6.3. What is the product? 6.2. Sulfuric acid is not used during the reaction of alcohol with Ki. Write the structure of different dihalogen derivatives of propane. 10.4 and 6.5. Elimination reaction with metals. Reaction with metals. Reaction with metals did not reason with reaction. Nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Resonance effect. CX bond. Instability. CX bond. Instability of another. Okay, then this much. Fatigue reaction. Hallucination, nitration, sulfonification. Sulfonification. Fatigue reaction. Woods fatigue reaction and fatigue reaction. It's fatigue reaction and fatigue reaction, okay? चलो नहीं किया है शायद. Phenol and ether. Aldehyde, ketone and carboxylic acid. 5, 6. Cancel. Under condensation, aldehyde and ketone having it. Preparation of alcohol.
someone introduction.
ये लो, सारा खाना यहाँ पे फिर और कुरों ने उन लोगों के अपने प्लेट से खाना ही गिरा दिया. I am telling the truth. I have already used the Pomodoro technique. I used 25 minutes for studying and 5 minutes for break. I successfully completed 2 sessions, but then I got distracted. फिर तो लंबा ब्रेक लेना चाहिए ना तुम्हें. Getting distracted is a bad habit of mine. How can I overcome this? Good luck for your studies. Thanks. Mind fog. Thank you so much. I think तुम चले गए हो, लेकिन क्या ही कर सकते. अगर तुम होते तो मैं कुछ बोलती, लेकिन तुम चले गए हो. I'm pretty sure. तो पढ़ो. Retard reaction. Aldehyde and ketone. By oxidation of alcohol by hydrogen. मैंने ये स्लॉट कंप्लीट नहीं किया ना, मैं फिर भी चली जाती हूँ. ओके, अभी भी हम लोगों के पास 24 मिनट, बाद में कर लेंगे. अभी मैं चाय बना के पीऊँगी, फिर बाद में आऊँगी. ओके, अभी जा रही हूँ. ओके, बाय बाय.